La fábula del zorro orquestador. En un plácido bosque había un zorro que dependía de los conejos cercanos a su madriguera para prosperar. El zorro vivió épocas de gran abundancia que le permitieron consolidarse como un líder justo y respetado por los animales del bosque. Nunca tomaba más de lo necesario y merecido. Sin embargo, su dominio comenzó a menguar con la entrada de un animal nocivo, el oxo. Los oxos se establecieron muy cerca de las madrigueras de los conejos. Su presencia era muy peligrosa. Por cada oxo en el bosque morían entre 10 y 15 conejos. Esta amenaza puso en grave peligro a la vida de los conejos y por lo tanto a la del zorro. El zorro, el animal más astuto del bosque, contaba con una posición privilegiada. Meditó su situación y se percató de que si no actuaba pronto, tanto los conejos como él perecerían. Tras pensar en distintas opciones, consultó a uno de sus sabios amigos, el búho. El ave podía ver todo claramente desde las alturas. El zorro preguntó: «Búho, ¿cómo puedo prosperar si los oxos están acabando con los conejos? Dependo de ellos». Reflexivo y tras una pausa, el búho respondió: «Zorro, sé astuto, no solo pienses en ti, ayuda a los demás. La armonía de todo el bosque depende de la subsistencia del conejo. Su prosperidad será la tuya. Considera que hay otros animales dispuestos a restablecer el equilibrio del bosque. Solo necesitan un líder que les muestre el camino». El zorro agradeció el consejo del búho y regresó a su madriguera para reflexionar. Tras recibir los consejos del búho, el zorro meditó para sí mismo. Los conejos necesitan un líder que los haga más fuertes. Ni el conejo más valiente se podrá defender de un oxo por sí mismo. Necesitaré coordinar a mis amigos del bosque para ayudar a los conejos y contener a los oxos. Después de analizarlo profundamente, el zorro ideó un plan. Fortaleceré a los conejos compartiéndoles mis conocimientos sobre cómo hacer la mejor madriguera. Les daré orejas y nariz de zorro para enfrentar a los oxos. Así podremos prosperar juntos. El zorro convocó a diversos animales del bosque. Tomó la batuta y como un director de orquesta creó armonía entre ellos. El zorro creó un comité y lo nombró Amigos del Bosque. Con la sabiduría del búho, la destreza del mono, la tenacidad del castor, la previsión de la ardilla, armaron a los conejos para enfrentar a las amenazas del bosque. A los conejos más valientes y fuertes los vistieron con un nuevo atuendo, poniéndoles orejas y narices de zorro para darles una presencia más sólida y uniforme en el bosque. De igual forma, el zorro y los amigos del bosque decidieron compartir sus conocimientos de madrigueras, las mejores prácticas de caza y herramientas de supervivencia con sus conejos predilectos. Tras un arduo trabajo del zorro, los conejos y los amigos del bosque, la propuesta del zorro dio resultados extraordinarios. Los conejos crecieron más sanos y fuertes. Al ver una mayor presencia de zorritos, conejos disfrazados de zorros, y la unión de los amigos del bosque, los oxos decidieron abandonar la zona del bosque dominada por el zorro. Fue de este modo que el zorro orquestador, además de asegurar su prosperidad y posición de liderazgo, también restableció la armonía de todo el bosque. Abarrotero is a 100% Mexican company, which has led the wholesale retail sector for more than 35 years. In its segment and sector, it has consolidated as the number one company in sales. The current goal and purpose in Zorro is to provide a better shopping experience for all its customers. It brands itself as La Central de Abastos de la Esquina, the supply center. According to INEGI, there are more than 1,037,000 grocery stores throughout the country, plus more than 23,000 self-service stores with less than 5 workers. These corner stores employ at least 3 million Mexicans. Currently, the mom-and-pop stores are the main clients of Zorro, and they represent approximately 60% of the company's income. According to Euromonitor International, the traditional channel is the largest in Mexico. However, this channel has been threatened by the rapid increase in the number of convenience stores, particularly OXXOs. It is estimated that with the opening of a convenience store, between 10 and 15 mom-and-pop stores close their doors. To make mom-and-pop stores more competitive through high value, there are many potential strategic partners that could improve the experience of a mom-and-pop store with services such as system for payments,
methods and services, financing for stores, basic pharmaceutical products, trendy products, distribution channels to the end customer, and a commiserate. The strategic roadmap that we are proposing to El Zorro is inspired on the idea of strategic orchestration. Orchestration occurs when a firm pursues an opportunity, not controlling all the resources and competencies required, but by gathering and managing a network of partners. Orchestration allows reaching the market faster, adapting to changing circumstances, and reducing the capital investment. Our proposal to improve El Zorro is based on the following model for designing and building a network. Network design, sense-making, sources of discontinuity, connecting, principles, deploying, key element characteristics. The proposal is based on 3 elements: strengthen the rights under boroughs, form a pact of foxes, coordinate the friends of the forest. Our proposal is to strengthen the rights to help them be more competitive by sharing Zorro's best practices in terms of assortment, inventory, and management. Dressing the rabbits as foxes, giving them fox ears and noses. This refers to branding mom and pop's stores under the Zorro image. Leverage Zorro's good image by branding rabbits to provide a better customer experience and rotation. Improve the boroughs. This refers to store homologation by the creation of specific guidelines and manuals that rabbits needs to comply with. Inventing in the improvement of rabbits facilities to improve the uses of spaces, lights, and the store arrangement. To form our pack, we need to pick the best rabbits. We will lend them our image to appear stronger. The process of unifying their image with ours will communicate a better message of product quality and service to their customers. Eventually, many more stores will want to join the pack. At this stage, we will be able to deploy our plan to a wider market. In order to create more value, we will orchestrate several friends of the forest that are experts in their respective fields. By focusing on their strengths, we will enhance the rabbits' capabilities from new nodes in the network. In this way, we create a new asset-like model that doesn't require more infrastructure and provides a modular structure that allows testing and trial and error. There are benefits for both the foxes and rabbits, such as increasing sales, loyal, captive, and motivated customers, brand expansion of Zorro, better use of marketing, collection of information, indirect sales of distribution channels, new business lines, sustainability and robustness of the traditional model, improved customer intelligence. And for the rabbits, belonging to a solid group and support network, root power, increasing sales, more affluent customers, possibility to change higher prices, expert guidance, access to rebates, greater exposure in marketing, loyalty incentive program, increased learning, deployment of better practices. As in any good fable, the story ends with some key lessons to remember. With orchestration, high value, and storytelling, it's possible to create sustainable competitive advantage. The pack needs an astute leader capable of orchestrating its partner and strategic allies. The pack is stronger by mutually elevating its members and channeling the power of collaboration.